Hello children, we have been discussing the chapter 1 Metallurgy. Let's revise what we have studied in the previous classes. So we have discussed in the last two classes about the thermodynamic principles of metallurgy and electrochemical principles of metallurgy. Under thermodynamic principles, we have discussed about the Ellingham diagram. Under Ellingham diagram, there are three major things we have discussed. One is observation, second is applications, and third is its limitations. So with the help of Ellingham diagram, we have discussed all those three things. Then in second, electrochemical principles of metallurgy. Under this, we have discussed about the extraction of aluminium by Hall-Héroult process. And today's class, we are going to discuss about the third step in the extraction of metal is refining of crude metal. In extraction of metal from the metallurgical process has major three steps. One is the concentration of ore and the second is the extraction of metal. Under this second process, there are two steps. One is the metal oxide converts to ore and the second one is the reduction of metal oxide to its metal. This is the second step. And the third step is nothing but a purifying process, which means the refining of the crude metal. The metal extracted from ore contains some impurities. So whatever the metals we have extracted, it will not be a purest form. It will be having some impurities such as unreacted oxide ore, some metals or non-metals etc. may be there as a impurity. So the removal of impurities associated with the isolated crude metal is called the refining process. Isolate பண்ணிருக்கிற அந்த மெட்டல்ல there may be some impurities like some non-metals or unreacted oxides, it may be there. So அதையும் என்ன பண்றோம், filter பண்ணி purify பண்றது தான் the refining process. There are some common refining methods are there. They are distillation, liquidation, electrolytic refining, zone refining, vapor phase method. Under vapor phase method, we are going to discuss about a Mons process and Van Alkal method. Now first, distillation. Here what is the condition is, here this method is employed for low boiling volatile metals. For example, zinc. Here zinc has a boiling point around 1180 Kelvin and mercury having a boiling point 630 Kelvin. Look at the condition here. In the மாதிரி metals வந்து நம்ம டிஸ்டிலேஷனுக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னா it should be having a low boiling volatile metals, which means நம்ம எடுத்துக்கிற மெட்டல் வந்து கொஞ்சமாக ஹீட் பண்ணும்போதே அதோட பாய்லிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அது வாலட்டைலாக கன்வெர்ட் ஆகும், which means it has to change into the vapor state. Such a type of metals we can refine by using distillation method. So look at the process here. The impure metal is heated to evaporate and the vapors are condensed to get the pure metal. It's just a very simple and easy process. Look at the picture here. Here this is the pictorial setup for distillation. So in the round bottom distillating flask we will take the metal. For example, we can take a zinc or mercury. So if we give a heat, if this impure metal is heated, panna enna agum, it will change its change into its vapor state. Vapor state ku convert ஆகும்போது that can be collected in the condenser. And the condenser a straight line இருக்கு, like it's look like a straight stick, no? So அந்த condenserல இந்த gas collect ஆகிருக்கும். இப்போ அந்த கேஸை திரும்ப கூல் பண்ணுறோம் by we are letting the water inside the condenser. So condenserல cool water நம்ம விடும்போது அந்த கேஸ் என்னாகும், cool ஆகும்போது it converts into a liquid state and it is collected in the receiving flask. இப்போ அந்த distillate தான் நமக்கு pure zinc-ஆ கிடைக்கும். Again அந்த liquid என்ன பண்ணுவாங்க, they will solid-ஆ convert பண்ணிட்டு அதை pure form-ஆ தனியாக எடுத்துப்பாங்க. So இதுதான் distillation method. So in distillation method what they are doing, impure metal எடுத்து ஹீட் பண்ண உடனே கொஞ்சம் ஹீட் கொடுத்தோடனே it attains its boiling point. அதோட boiling point ரீச் ஆன உடனே அது என்ன ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது,
வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது. அந்த வேப்பர்ஸை வந்து கண்டென்சரில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது அதில் கூல் வாட்டரை வந்து நம்ம அனுப்புனோம்னா அந்த கேஸ் வந்து என்ன ஆகும், கண்டென்ஸ்ட் ஆகி அகெயின் it changes its state into a liquid state, and this how we can get the pure metal. So I have attached a video here. Please go through the video. It will be easy to understand the process. Let us study distillation. This process is used to purify metals with low boiling points, such as zinc, cadmium, and mercury. In this method, the impure metal is heated in a retort and its vapors are separately condensed in a receiver. The pure metal distills over, leaving behind the non-volatile impurities in the retort. I hope you have watched the video. It was very easy, right? Now we are going for the second method, liquidation. Here the condition for liquidation here is this method is employed for the impurity with high melting points and the metals with relatively low melting points. So இங்கே என்ன மாதிரியான metals நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த metal having some impurities. அப்போ அந்த impurityக்கு வந்து high melting point ஆகும், metalக்கு வந்து low melting point ஆகும் இருக்கணும். Such a type of metals we can refine by the liquidation process. So here what is the condition here, students? The impurity should be high melting point and the metal should be low melting point. Whereas in distillation la வந்து boiling point ன்னு பார்த்தோம், இங்க liquidation la என்ன ஆகுது, melting point எடுத்துக்கிறோம். Here we have taken example as tin, its melting point is 904 Kelvin, and lead, the melting point is 600 Kelvin, and mercury, that melting point is 234 Kelvin, and for bismuth the melting point is 545 Kelvin. Let's see the process here. Here the crude metal is heated to form the fusible liquid and allowed to flow on the sloping surface, and the impure metal is placed on the sloping hearth of a reverberatory furnace. The impure metal is heated just above the melting point of the metal in the absence of air, and the molten pure metal flows down and the impurities are left behind. And now the molten metal is collected and solidified. So look at the picture here. It will be easy for you to understand the process. Here there is a reverberatory furnace. Upon that they kept the sloping hearth. In the sloping hearth they are pouring the impure metal. நம்ம பார்த்தோம் impure metalக்கு வந்து high melting point இருக்கணும், metalக்கு வந்து low melting point இருக்கணும். இப்போ இந்த sloping hearthல we are keeping inside the impure metal or அந்த ஓரை நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், கீழே வந்து reverberatory furnaceல heat produce பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம எடுத்திருக்கிற மெட்டல் வந்து இட் வில் பி ஹேவிங் அ லோ மெல்டிங் பாயிண்ட். அப்போ கொஞ்சம் ஹீட்ல என்ன ஆரம்பிச்சிரும், அந்த மெட்டல் உருக ஆரம்பிக்கும் போது இட் வில் பி ஃப்ளோ டவுன். அது வந்து ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக உருகின மெட்டல் தனியாக ஃப்ளோ ஆகி ஒரு கலெக்டரில் நம்ம தனியாக அந்த மால்டன் மெட்டலை எடுத்துக்கலாம். தென் இட் கேன் பி கன்வெர்ட் இன் டு அ சாலிட் ஃபார்ம். அதில் மிச்சம் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து ஹேவிங் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட். அப்போ அது ஃபர்தராக ஹீட் பண்ண தான் அந்த இம்ப்யூர் மெட்டல்ஸ் வந்து மெல்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கம்மியான ஹீட்டில் மெட்டலை வந்து மெல்ட் பண்ணி அதை வந்து தனியாக எடுத்துடுறது தான் இந்த லிக்வேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ மெல்ட் பண்ணி அதை லிக்விடாக மாற்றிடுறாங்க அண்ட் இட் கேன் பி செப்பரேட்டட் அவுட். அப்போ இம்ப்யூரிட்டி வந்து ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட்னால அது என்னாகும், டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியாக கொடுக்க தான் அது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தனியாக வந்து செப்பரேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஐ ஹவ் அட்டாச்ட் அ வீடியோ ஃபார் த லிக்வேஷன் ப்ராசஸ். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட். Let's look at another refining method, liquidation. This method is used when the impurity is less fusible than the metal itself. In this technique, an impure metal with a low melting point, such as tin or lead, is heated at just enough temperature to melt it using a sloping hearth.
The impurities with higher melting points do not melt and stay at the top of the sloping surface, while the molten metal flows down, thereby separating it from the impurities. I hope you have watched the video. Now let's go for the third process, electrolytic refining. This is a very important step and which is similar to the electrochemical principles of metallurgy. So students, did you remember in electrochemical principle of metallurgy what and all we have seen? Extraction of aluminum by Hall Héroult process we have discussed in under electrochemical principles, right? So it is a similar process தான். Electrochemical principles la what and all we have taken electrodes like anode and cathode, then electrolyte. அப்போ in the experimental setup la வந்து we will be giving the electricity கொடுக்கும்போது electrolysis process நடக்கும்போது அந்த metal வந்து தனியா பிரியும். அதே மாதிரி தான் electrolytic refining. So let's see what are the process of electrolytic refining. Here, the process of refining impure metals by using electricity is called electrolysis. In here, the crude metal is refined by electrolysis. So, electrolytic refining எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா impure metal pure metal கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு we can use the electrolytic refining. But electrochemical principle வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், அது process extraction process, but electrolytic here it is for refining process. And the condition here are it has to be carried out in an electrolytic cell, then an aqueous solution of salt of the same metal is taken as an electrolyte, then the rods of impure metal are used as an anode and thin strips of pure metals are used as a cathode. அங்கே உள்ள அதே மாதிரி condition தான், we have to take anode, then cathode, then electrolyte. So in the whole setup எந்த இதில் நடக்கணும், electrolytic cell நடக்கணும். Here the electrolyte what we have taken is the metal salt. இப்போ நம்ம எந்த மெட்டலை ரிஃபைன் பியூரிஃபை பண்ண போகிறோமோ அதோட மெட்டல் சால்ட்டை தான் எடுக்கணும். பட் இட் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் இன் த அக்வஸ் சொல்யூஷன். அக்வஸ் மீன்ஸ் த சால்வெண்ட் should be a வாட்டர். ஸோ வாட்டரில் அந்த மெட்டல் சால்ட்டை கரைச்சி அந்த சொல்யூஷனை தான் எலக்ட்ரோலைட்டாக யூஸ் பண்ணணும். தென் ஆனோட் ஹியர் இஸ் த ராட்ஸ் ஆஃப் இம்பியூர் மெட்டல். இப்போ எந்த மெட்டலை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த மெட்டலை ராடாக எடுத்துக்கணும். இம்பியூர் ராடு தான் ஆனோட், அதோட பியூர் மெட்டல் ராடு தான் கேத்தோட். ஆனால் அந்த பியூர் மெட்டல் வந்து தின் ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும், ஆனோட் வந்து கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஹியர்? When the current is passed through the electrolytic cell, so what happens here is anode consists of a impure silver rod. So when the electricity is passed, the impure metal from the anode it dissolves and pass into the aqueous solution of the electrolyte. Then at the same time from the solution the same amount of metal ions from anode goes into the solution and it again deposited at the cathode. During electrolysis the less electropositive impurities will be settled down as a anode mud. So look at the picture here. Let's understand this process by the electrolytic refining of silver. Suppose we are refining a silver metal. Here the cathode be taken as a pure silver rod. It will be a thin strip of silver. Then anode as a impure silver rod. And here the electrolyte is acidified aqueous solution of silver nitrate. As I said earlier, electrolytes should be the metal salt. Like whatever the metal we are going to purify, the same metal has to be taken as a metal salt. So here the metal salt is silver nitrate, but the condition here is it is a acidified aqueous solution of silver nitrate, which means we have to dissolve silver nitrate in water with some amount of acids. So we can dissolve this in any acid. So this whole electrolyte is a acidified aqueous solution of silver nitrate. So when the current is passed through the electrode, the following reaction will be taking place. So before going to the reaction, just look at the picture here. This is the electrolytic cell, and inside that
we have taken the electrolyte silver nitrate, and cathode, which is a pure metal. See, it is looking very thin when compared to the anode. So here the anode is a impure metal. Anode carries the positive charge and cathode carries the negative charge. So this is the experimental setup. So the current is passed between anode to cathode. And when the current is passed, in anode, what reaction will be taking place is, இப்போ நம்ம என்ன ஆனோட்ல impure silver எடுத்திருக்கோம், impure silver rod. இந்த impure silver rodல என்ன ஆகும், ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சு அந்த சில்வர் அயான்ஸ் வந்து எதில் போகும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனில் இட் வில் மிக்ஸ். தென் அட் த சேம் டைம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சில்வர் அயான்ஸ் வந்து சொல்யூஷனுக்குள்ளே போதோ அட் த சேம் டைம்ஸ் கேத்தோட் என்ன பண்ணிக்கிறோம், அந்த சில்வர் அயான்ஸ் எல்லாம் cathode deposit பண்ணிக்கிறோம். So this is the process here. Let's see the equation. So what happens at the anode and what happens at the cathode? Let's discuss with the help of a equation. Here the reaction at anode. So generally in anode oxidation will be taking place. At cathode the reduction will be taking place. So children, did you remember in electrochemical process, in the same equation there will be a both oxidation and reduction, right? So அது வந்து ஓவரால் அது என்னன்னு சொன்னோம், redox reaction சொன்னோம். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் redox reaction நடக்குது. The whole processலையும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா there will be a redox reaction, which means the oxidation and reduction happens in the same reaction. So in anodeல oxidation process நடக்குது, which means it loses the electron, and in cathode reduction happens, which means the gain of electron. Anode என்ன பண்ணும், அதோட எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும், cathode அந்த எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கிறோம். So this is the equation here. See, at reaction at anode, Ag in the solid form. Ag வந்து it's a impure silver. Anode வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோம், impure silver rod. So Ag in the solid form. இப்போ அதை current pass பண்ணும்போது how it will, as we said, in anode oxidation takes place. Oxidation and a lose of electron. So silver என்ன பண்ணுது, it loses one electron. So it becomes Ag plus. Ag plus na electron deficient. That means ஒரு electron அதை விட்டு போயிடுச்சு. So it becomes a electron deficient. So the equation goes like Ag plus 1 electron. Now reaction at the cathode. அப்போ cathodeல என்ன நடக்குது, இந்த Ag plus 1 electron திரும்பவும் at the cathode we said the reduction happens, means the gain of electron. அப்போ என்ன பண்ணுது, இந்த இடத்துல அதே அந்த சொல்யூஷனில் என்ன பண்ணும், அந்த Ag ப்ளஸும் 1 எலக்ட்ரானும் அந்த Ag ப்ளஸ் அயான் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி கேத்தோடில் டெபாசிட் ஆகிட்டே வரும். ஸோ இது வந்து ஒரு சைமல்டேனியஸ் ப்ராசஸ். கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது ஆனோட் என்ன பண்ணும், அதோட எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி Ag ப்ளஸ் அயான்ஸை வந்து சொல்யூஷனுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அந்த சொல்யூஷனில் இருக்கிற Ag ப்ளஸ் அயான்ஸும் ஒரு எலக்ட்ரானும் ஜாயின் பண்ணி கேத்தோடில் வந்து ஒரு சில்வராக டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும். இது வந்து ஒரு சைமல்டேனியஸ் ப்ராசஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், did you got what are the reactions happening in the anode and cathode? So I'll read out the process here. At anode, the oxidation takes place. The silver atoms lose electrons and enters the solution. And at cathode, reduction happens. The positively charged silver cation, Ag plus வந்து cation, cations from the solution migrate towards the cathode. Why? Because cathode carries a negative charge. So if you see the picture, cathode நேர negative charge இருக்கும், anode வந்து positive charge இருக்கும். So we have said opposite signs will be attracted each other. So cathode வந்து negative charge, cation வந்து positive charge. So என்ன பண்ணும், cathode minus charge வந்து அந்த plus charge full attract பண்ணுது, which means the silver cations just depositing at the cathode, and it get discharged by the gaining of electrons and deposited on the cathode, as I said. So other metals like copper, zinc, etc. can be refined by the electrolytic refining. So students, please watch the video here of electrolysis process. Another important refining method is electrolysis. In this method, the impure metal is made the anode and a strip of the same metal in its pure form is made the cathode.
An aqueous solution containing a soluble salt of the same metal is used as the electrolyte. On passing electricity, pure metal is deposited on the cathode. The more basic impurities go into the solution, while the insoluble impurities, particularly the less basic ones, settle at the bottom of the anode as anode mud. For example, copper is refined by the process of electrolytic refining. Impure copper metal is made the anode, while a thin strip of pure copper strip is made the cathode. An acidified solution of copper sulfate is taken as the electrolyte. On passing electricity, copper atoms from the impure copper anode lose electrons to become Cu2 plus ions and enter the electrolyte. These metal ions are reduced at the cathode and are deposited as pure metal. The more electropositive impurities like iron, nickel, and zinc are left in the electrolyte as their sulfates, while the less electropositive impurities like gold, silver, and antimony settle at the bottom of the anode as anode mud. Precious metals like gold and silver can be recovered from the anode mud. Other metals like silver, zinc, lead are also purified by this method. I hope you have got a clear idea about the electrolysis process. Then next we have move on to the zone refining. So zone refining is also called as zone melting. So இதை வச்சு you can guess it what is happening here. ஒரு பர்டிகுலர் ஜோனில் என்ன ஆகுது, மெல்டிங் ப்ராசஸ் நடக்குது. ஸோ இந்த மெல்ட் பண்ணுறது தான் impurities என்ன ஆகிடும், மெல்ட் ஆகிருக்கும். அந்த impurities அப்படியே நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். இதுதான் zone melting. Very simply we can say the impurities gets melted and it can be removed. ஒரு பர்டிகுலர் ஜோனில் தான் அந்த மெல்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். அதை தனியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். This is the zone refining or zone melting. Here the principle is based on the fractional crystallization. Here fractional crystallization means refine the substance based on the solubility. So let us see in the process how the reaction is happening. And the condition here is impurities are more soluble in molten state than in the solid state metal. As we said in the principle, here the fractional crystallization is based on the solubility நம்ம சொன்னோம். ஸோ அப்போ impurities வந்து அதோட solubility nature எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it will be more soluble in the molten state than in the solid state metal. Therefore, when the impure metal is melted and allowed to solidify, the impurities prefer to be in the molten region. And this process has to be carried out in an inert gas atmosphere in order to prevent the oxidation of metals. So elements such as germanium, silicon, gallium that are used as a semiconductor are refined using this process. So இங்கே condition என்ன அப்படின்னாலே, impurities வந்து more soluble இருக்கும். எந்த ஸ்டேட்லனா molten state when compared to the solid state. அப்பனா impure metal வந்து melt ஆகி அது என்ன பண்ணுறோம், and allowed to solidify. அப்போ the impurities prefer to be in the molten region. Actually நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு impure metal rod எடுத்துப்போம். அந்த ராடில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதை ஹீட் பண்ணும்போது impurities வந்து என்ன ஆகும், மெல்ட் ஆகும். அந்த டோட்டல் ராடே மெல்ட் ஆகும்போது அந்த மெல்ட் ஸ்டேஜில் impurities மட்டும் போய் அட்டாச் ஆகிக்கிறோம். அப்போ ரிமைனிங் பார்ட்டு கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி சாலிட் ஆகி அது பியூராக ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து we can get our desired pure metal. Around 99.9% pure metal வந்து நம்ம இந்த zone refining மூலமாக we can recover it. So in the total process has to be carried out in a inert gas atmosphere. Why it has to be, இப்போ melt regionல இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து இதை ஓப்பனாக பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி இது வந்து ஆக்சிடேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும்.
ஸோ நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் ஹோல் ப்ராசஸ் ஹேஸ் டு பி happen in a closed vessel with an inert gas atmosphere in order to prevent the oxidation of metals, and we can purify the substance like germanium, silicon, gallium. So இந்த மாதிரி semiconductors purity form க்கு கொண்டு வரதுக்கு we are using this zone refining or melting process. Let's see the process here. So when I read this theory part, just look at the picture 2, how this process happens. Here, as I said earlier, the impure metal has to be taken in the form of rod. ஒரு rod மாதிரி impure metal எடுத்துக்கிறோம். So look at the picture here. ஒரு cylindrical rod மாதிரி இருக்குல்ல, this is the இதுதான் ஒரு impure metal rod. For example, இப்போ நம்ம ஜெர்மேனியம் வந்து ஜெர்மேனியம் மெட்டலை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஜெர்மேனியம் மெட்டலை ஒரு ராட் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும், impure germanium. Then one end of the rod is heated using a mobile induction heater which melts the metal of that portion of the rod, which means look at the diagram here. ஒரு first side of the rod, அந்த first part இப்போ அதை சுற்றி என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதை ஹீட் பண்ணுறோம். அந்த ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஆஃப் த ராடை ஹீட் பண்ணுறோம் யூஸிங் அ மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர். ஹீட்டர்னா என்னது? இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு என்ன அந்த ப்ராசஸ் ஹீட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர். அண்ட் இட் இஸ் அ மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர்னு சொல்கிறாங்க. மொபைல் மீன்ஸ் இட் கேன் பி மூவபிள். ஜென்ரலாக மொபைல் அப்படின்னாலே மீனிங் வந்து இட் கேன் பி மூவபிள். ஸோ மூவ் பண்ணுற ஒரு இண்டக்ஷன் ஹீட்டரை எடுத்துக்கிறோம். அதை வந்து அந்த ராடு ஃபுல்லாகவே நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து அந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ராடை ஃபஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த ராடில் நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் விச் இது என்ன பண்ணும், அந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் என்ன பண்ணும், இட் வில் ஸ்டார்ட் த ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் இன் விச் இட்ஸ் த மெட்டல் வில் ஸ்டார்ட் மெல்ட்டிங். அப்போ அந்த போர்ஷனில் உள்ள மெட்டல் என்ன ஆகும், மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர்லேருந்து ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் கொடுக்க அந்த மெட்டல் என்ன ஆகும், மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். So when the heater slowly move to the other end, the pure metal crystallizes while the impurities gets melted and move to the adjacent zone along with the movement of a heater, which means in the metal rod என்ன பண்ணுறோம், அதை அப்படியே ஃபிக்ஸ்டு பிளேஸில் வச்சிடுறோம். இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் மட்டும் மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம மூவ் பண்ணிகிட்டே வரோம். இப்போ அந்த ராட் அப்படியே ஃபிக்ஸ்டு பிளேஸில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு எண்டில் நம்ம அந்த இண்டக்ஷன் ஹீட்டரை வந்து வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணிகிட்டே என்ன பண்ணுவோம், வி வில் பி மூவிங் த ஹீட்டர் ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணும்போது அந்த ராட் என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு மெல்ட் ஆகும். ஹீட் கொடுக்கும்போது மெல்ட் ஆகும். அந்த மெல்ட்டிங் இடத்துல அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் செட்டில் ஆகி அந்த மொபைல் இண்டக்ஷனோட ஒட்டிக்கிட்டு அதை அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரும். அப்போ ரிமைனிங் ராட்லாம் என்ன ஆகும், அது அப்படியே கிறிஸ்டலைஸாக மாறி அது பியூர் ஃபார்முக்கு ஃபார்ம் ஆகும். யூஸ்வலாக ஒரு பியூர் திங் வந்து எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா அது கிறிஸ்டலைஸ் ஆனால் தான் அது வந்து பியூர் ஃபார்மில் கிடைக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த திங் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல். அப்போது இந்த ப்ராசஸில் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி இம்ப்யூரிட்டிஸை வந்து அந்த இண்டக்ஷன் ஹீட்டரோட மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம். ரிமைனிங் ராட் வந்து பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜெர்மேனியமாக மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை வந்து ரிப்பீட்டட் டைம்ஸாக நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அந்த இண்டக்ஷனை வந்து கடைசி எண்டு வரைக்கும் இழுத்துட்டே போனோம் அப்படின்னா அதை ஒட்டி அந்த லிக்விட் ஸ்டேட்டில் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ஒட்டி அந்த எண்டுக்கு போயிடும். திரும்ப அந்த இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷனுக்கு கொண்டு வந்து திரும்பவும் வில் பி மூவிங் திஸ். ஸோ இப்படி கண்டினியூஸாக நம்ம மூவ் பண்ண அந்த எண்ட் ஆஃப் த ராட்ல ஆல் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வில் பி செட்டில் டவுன். ஸோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணிடுவோம், கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் ராட் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி அதை சாலிடிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா வில் கெட் அ பியூர் ஜெர்மேனியம். ஸோ look at the fourth headings. As the heater moves, the molten impurities also moves along with it. And the process repeated several times by moving the heater in the same direction again and again to achieve the desired purity level. So as I said, the desired purity means we'll get 99.9% pure metal will be extracted with the zone refining process. So students, please watch the video here. You will get a better understanding when you watch the video. This technique is based on the principle that impurities are more soluble when the metal is in its molten state than when it is in its solid state. This technique is used for obtaining metal with very high purity. The process is carried out in an inert atmosphere to prevent the metal from getting oxidized.
this technique, a movable circular heating roller is fixed at one end of a rod of impure metal. The metal melts in zones called molten zones as the roller moves towards the other end of the rod. When the heating roller shifts forward, the metal to the left cools down and crystallizes, while the impurities dissolve in the molten zone. In this way, the impurities keep shifting along with the molten zone to the right, and pure crystallized metal is obtained on the left. The process is repeated several times till the impurities are completely removed. Elements such as germanium, silicon, and gallium, which are used as semiconductors, are refined by this method. So I hope you have understood the process of zone refining. Then let's move on to the vapor phase method, which is the last method given in our text for the refining process. So this vapor phase method is very easy. As the heading, நம்ம heading வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஆகணும், அந்த நம்ம எடுத்துக்கிற impure metal vapor ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தட் தான் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். So such a type of metal we have to choose for this vapor phase method. So in this process, the first step is the metal is treated with a suitable reagent which forms a volatile compound with the metal. Then second step, the volatile compound is decomposed to give the pure metal. இது வந்து when you look at this equation, you can see it is a reversible reaction. So இந்த reaction வந்து ஒரு reversible reaction typeல இருக்கு. See here, impure metal எடுத்துக்கிறோம், அதோட ஒரு reagent add பண்ணுறோம். ஸோ இந்த impure metal அந்த reagentும் react ஆகும்போது it will be converts to the volatile compound. So when it is heated, it converts to the ஒரு volatile compound, which means ஒரு gas convert ஆகும். So again we will be reheating this. அந்த gaseous compound still if we heat further more, திரும்ப இது என்னவா பிரிஞ்சிரும், pure metal ஆகும், அந்த reagent தனியாகவும் கிடைச்சிரும். So this is the reversible reaction process. For example, here there are two examples are given: refining of nickel by the Mons process and refining of zirconium and titanium by the Van Alkal method. So in vapor phase method நம்ம எந்த மாதிரி மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, அதை ஹீட் பண்ணும்போது ஒரு ரியேஜென்ட்டோட அந்த impure metal ஹீட் ஆகும்போது அது volatile compound மாறும். Then if we heat furthermore, again it separates into, which means it decomposes into pure metal and reagent. So let's see the Mons process for refining nickel. So nickel refine பண்றோம். So we have taken an impure nickel. Then we have chosen the agent, suitable reagent as a carbon monoxide. So ஒரு impure nickel, then carbon monoxide we are heating up to 350 Kelvin temperature heat பண்றோம். Heat பண்ணும்போது this impure nickel plus carbon monoxide reacts together and forms a highly volatile nickel tetracarbonyl compound. So we get a product as a highly volatile nickel tetracarbonyl, but this is not our complete product. Along with some solid impurity will be left out. ஒரு solid impurities அதோட வெளியே போயிடும். Then again in the highly volatile nickel tetracarbonyl around 460 Kelvin if we heat, then it decomposes into nickel and carbon monoxide. So this equation, in the equation we are using the carbon monoxide as a agent, right? So with the help of Ellingham diagram only, they have found the suitable reducing agent. See, when you look at the Ellingham diagramல வந்து at 350 Kelvinக்கு மேலே தான் கார்பன் மோனாக்சைடோட லைன் இருக்கும், கீழே வந்து கீழே கார்பன் மோனாக்சைடு லைன் இருக்கும், மேலே நிக்கலோட லைன் இருக்கும். Here it is given in the Kelvin, but நமக்கு புக்கில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து செல்சியஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ ஜஸ்ட் கம்பேர் திஸ் ஈக்குவேஷன் வித் எலிங்கம் டயக்ராம். ஸோ எலிங்கம் டயக்ராமோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து லைன் கீழே இருக்கும், நிக்கல் லைன் வந்து மேலே இருக்கும். தென் த அபவ் 350 Kelvin டெம்பரேச்சர் அப்போ கீழே உள்ள காம்பவுண்ட் தான் மோர் ஸ்டேபிள். அந்த ஸ்டேபிள் காம்பவுண்டை வச்சு நம்ம நிக்கல்லாம் என்ன பண்ணலாம், we can reduce it, right? So with the help of Ellingham diagram only they have found this process. Nickel plus 4 moles of carbon monoxide, which is a gaseous form, அதை எடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். Then we are getting the volatile compound as nickel
tetra carbonyl நமக்கு convert ஆகுது. Then again on heating this nickel tetracarbonyl around 460 Kelvin, just simply we are giving the heat. So further நம்ம heat பண்ணும்போது the metal complex automatically தனியா separate ஆகுது, decomposes to give the pure metal as nickel, then remaining 4 moles of carbon dioxide. நம்ம என்ன ரியாக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுமோ அதே இதுதான் நமக்கு ப்ராடக்டாகவும் தனியாக கிடைக்குது. பட் இந்த ரியாக்டன் it was a impure nickel, but in the product side it was a pure nickel. That is the only difference here. So look at the video here for the Mons process of refining nickel. In another refining technique, which is vapor phase refining, the impure metal is first converted into its volatile compound. The volatile compound is then decomposed to give pure metal. It is essential for this technique that the volatile compound of the metal should be easily formed and easily decomposed. Let us consider nickel. Nickel reacts with carbon monoxide to form a volatile nickel tetracarbonyl complex at a temperature of 330 to 350 Kelvin. The nickel tetracarbonyl is then heated to 450 to 470 Kelvin, where it decomposes to give pure nickel and carbon monoxide. This method is known as Mons Process for refining nickel. So did you watch the video? It was a very easy explanation, right? So now let's move on to the second method in the vapor phase method is Van Arkel method for refining the zirconium or titanium. Here this method is based on the thermal decomposition of a metal compounds which lead to the formation of pure metals. So இங்கேதும் ஒரு just thermal decomposition தான், not based on the Elingham diagram. Why? Because இங்க வந்து zirconium titanium நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணல, Elingham diagramல we didn't use it. So இதை வந்து just ஒரு heat process ஒரு particular temperatureல heat பண்ணா என்னாகும், இது ஒரு volatile compound, it gives a product as a volatile compound. Again if we heat furthermore செப்பரேட்டாக திரும்ப நமக்கு அதே ப்ராடக்ட் கிடைச்சிரும், பட் வில் கெட் அ பியூர் மெட்டல். இதுவும் அதே மாதிரி தான், வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் மாதிரி தான், பட் இந்த Mons process மெத்தட் தான். பட் Mons processக்கு நம்ம என்ன எலிங்கம் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பட் இன் Van Arkel மெத்தட் it has not done with the help of a Elingham diagram. So here the example we have taken as titanium and zirconium. Here impure titanium metal is taken and it is treated with the iodine. Iodine treat பண்ணுறோம், around 550 Kelvin temperature we are heating. Then we get the product as a volatile titanium tetraiodide. So along with the volatile titanium tetraiodide, we get the impurity. Along with the some impurity is left, volatile compound. So again this volatile titanium tetraiodide vapor is passed over the tungsten filament. ஒரு tungsten filament எடுத்துக்கிறோம் அந்த evacuated vesselலையே. ஸோ இந்த வேப்பர் என்ன ஆகும், அந்த tungsten filamentோட பாஸ் ஆகும் அரௌண்ட் த டெம்பரேச்சர் 1800 Kelvin heat பண்ணும்போது this titanium gets separated from the vapor. titanium தனியாக செப்பரேட் ஆகி அது வந்து சாலிடாக tungsten filamentல செட்டில் ஆகிடும். அந்த iodine தனியாக பிரிஞ்சு அந்த iodine again we will be reusing for the reaction. So look at the reaction, second reaction. The titanium tetraiodide in the vapor phase, அதில் 1800 Kelvin நம்ம டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணும்போது the titanium gets attached to the tungsten filament as a solid form and remaining iodine will be separated and it will be reused for the reaction. So please watch the video for the Van Arkel method. Another example of vapor phase refining is the Van Arkel de Boer method for the purification of titanium and zirconium. In this method, titanium or zirconium, which contain oxygen and nitrogen as impurities, are heated in an evacuated vessel with iodine to form the volatile titanium tetraiodide or zirconium tetraiodide. The metal iodide is then decomposed on a white-hot tungsten filament at 1800 Kelvin to give the pure metal.